Mimi nilikuja niseme siwezi onea sympathy billionaire akisema so sasa ana complain nini? Wanaongea about bad governance. Nini? Bad governance nini imefanyika na bad governance? Enda usikize hizo vitu zote usikie nini wanaongea the end. Wewe ongea tu kitu mzuri kuhusu ndugu yangu. Unaona deo 2 million, Naambia kwanza peeni huyu ndugu yangu kwanza. Huyu atakagi mingi. Huyu mshikiage tu county kila wiki. Usiende intermediations whatever mnaziita state house 2 am hata mnataka kuombea Kenya kwa mzuri. Hauombei Kenya kwa mzuri, unaamusha hiyo ng'ombe iko kwa kitanda next to you na coffee. Acha kuiba. Usikutoa deme kwa mala ananipea staff sasa naanza kujiuliza aje intention yake ya kunipea staff ni nini? Mimi nataka staff na wewe unanipea. Naanza kuangalia intention yako. That's my point. Smart wapi? Yeah. Tuanze. Smart wapi? Kishaingiliwa na mapasta ni hivyo. Your end game is coming. Hata mapasta si hata mapasta kwani si kuna kadi zao bado. Kwani na kadi zao? Kadi zao za kuweka tax kwa sadaka. Si hivyo kwani walipewa pesa ngapi hao watu wanaongea saa hizi? Walipata pesa ngapi Emos? Ndo nakuuliza aje walikuwa wanapewa how much ndo politically wa nini wa mwendo. Kujengewa kanisa. Exactly. Kujengewa hall pesa mudarudisha kujengewa gate na labda kuna nyole litumio baka msapi unajua iko na makatazi zake za watu sudi akikumbuka alitoa 23 million waza nikwambia hata hiyo church kuongea ina make sense right now but bro hakuna venye unataka kuniambia pesa alikuwa anawapea ako kwa na mali amewashika mahali but kwa nini waongee saa hizi na wakati vijana walikufa walinyamaza? Who cares? Sasa hiyo wanaongea tu juu bibi Rigiji ameguzwa juu ni pastor mmoja wao ameguzwa. Hypocrites. Hypocrites. So usiteteage na hao watu umetoka kusema wamelipwa. So mimi nikoita hypocrites ni I'm just saying. Wewe kwenda. Na hii discussion imekuwa kwa nao before. Na nani? Tulikuwa kwa meeting pale tukafanya discussion. Nikasema aje we are not in a time and age right now kwanza kusema aje mlikuwa kwa wapi nini kufanya aje see they are doing all they are doing for support. Alafu sasa Gen Z pia hivyo you understand what I'm saying? Like sijui kana make sense. Sasa hizo tukianza kwa criticize. Sasa wana criticize gava. Now ndo kuna the bigger number. So tukianza kusema je mlikuwa wapi siku zingine? Sasa hatuko kwa point ya mlikuwa wapi? Lazima tukumbuke they have been quiet hivyo. Unajua kwa nasema crying. So mtu mmoja tu akilia bwana tulia. Usianze bilionea ametoka kulia. Bilionea ametoka kulia. Karibu wewe mzee wangu kuna watoto wenye waliuliwa kwa barabara wajapata justice hadi saa hizi. Kuna huyu msee anazunguka CNN wapi akisema aliwa criminals akuwa protestants. So si watokee hiyo kwa nini ulia ati muda anataka kuwekea billionaire ni muone huruma. My motheri. Exactly my point. Ni of course ni historia nani bro? Hakuna. Wale mapasta walikuwa wanaongea before story ya Gachagua ni wangapi walikuwa wanaongea hiyo story? Si address ya elimu walikuwa wanaongea wanasema divorce is not good washikane waongee. Imeanza hii after impeachment. Nasema aje. Nasema hivi, Agonge kofia kichwa. Agope ngumi za kichwa saa. Sasa umekaa sana wewe. What I'm saying ni saizi Voboy huwezi kwa mahali kwa life yako. Umeona mtu anafanya kitu mbaya, alafu kiname just because wajua nikaa kusema aje everybody who voted for him they are not supposed to go on the street because you voted for him. So everybody who endorsed him they are not supposed to talk against him. Unajua nyinyi mkiongea saa hizi ni kama tena mna wa dispower whatever they are doing. So jumisi kuvote inamaanisha mshiki unagi ukaa mtu mjinga. Hebu tuanze kurekodi podcast. Did unasikia tunasema like mimi nilikuja niseme siwezi onea sympathy billionaire akisema so sasa ana complain nini? Wanaongea about bad governance. Nini? Bad governance nini imefanyika na bad governance? Enda usikize hizo vitu zote usikie nini wanaongea the end. Utaona conclusion ni gani? Nani? Usisikize vitu zenye unasikiza TikTok. Go and search for the old sermon. Usikie nini walikuwa naongelea? Walikuwa naongelea nini? Sermon yote ya Teresa elimu ilikuwa kwa Twitter. Ni nini ilikuwa naongelea? Alikuwa anasema is bad governance now we thought that we are voting for you because wewe ni mtu wa Kristo ama wewe ni mtu umeokoka and all that, but right now you're leading this country astray. And it's time for the church now to speak. Now akasema we are actually going to pray about. They are not talking about. Hata mimi nimesikia story na wewe they are talking about the wife. And even if they are talking about the wife, the end game ni nini? To criticize bad governance. So if you talking about mtu mwenye amecriticize yo the rich. Watoto wametokea saa hizi juu hiyo. But ni sawa. Wewe kataa kuadmit.
But nakwambia ni jua hiyo. Usijaribu watu hata vijana ulio 10,000 nao pasta wange waitokea. Ndio maana nakwambiaje, do you know why I say kwa agree nayo kwa nini? Kwa sababu sasa wewe mtu amenotice kuna kitu mbaya, we really don't care about nini yake. Inataka ujuaje? Atumind intention yake ya nini, bora ame point out kuna bad governance. Na hapa ndo mzee alikuwa anatoa kura mingi. Now ndo kwa protect from the word go. So them not protecting him, it's working for the whole country. So whatever reason why they are doing that, it does not concern you. Not everybody was on the street na Gen Z atakuwa hapo na fight bad governance. Kuna watu wamelipo na NGO walikuwa hapo. Kuna watu genuinely walikuwa kwa street. Kulipo na NGO kupatiwa maji ni kulipwa. Emo Sam nataka kublandish tu kila kitu as watu wamebraidiwa. So hakuna mtu alipo na NGO. Unalipo pesa ngapi NGO na kulipa pesa ngapi? Hakuna mtu alipo na NGO. Mimi napiga hata simu tu moja ya mtu kwa NGO, hakuna mtu alipo na NGO. NGO na kulipa pesa ngapi? Wanalipa how much? Wewe ndio risk life yako. Hata kama ni ku risk. Haya wanyolenda bure. Lipo na nani? Exactly my point. Sikuwa nyolenda bure. Point ni Emos. Conclusion ni pastors zote unagiuka pastors zote walikuwa naenda kuomba huko saa 8 asubuhi. Walikuwa naenda kuomba intermissions kukue good governance. Wameona imefail. Tuanzishe podcast bana. Bado usiacha kuongea kama mjinga in terms of my point is. Hakuna ujinga, ni point yangu na niko right. Wametokea juu Pastor Dorcas Bishop Rigathi ameshikwa. But are they playing the part? Which part? Hiyo ni kwa selfish. Everybody is selfish. Who is not selfish? Watoto wenyewe wana do wanafaa fanye nini? Umesikia ukiongelea watoto wenyewe wamekufa. Mimi sikuongea. Uliongea kuhusu alafu kafanya nini about it? Sikuongea, niko na power gani? Exactly. Niko na wameongelea watoto. So kwa fanya nini wakiongea? Hii ime happen within period ya 2 weeks. It's not a coincidence. Wacha nikwambie. So wewe ukiona tuna lead astray. My point is, na nataka tu nielewe, my point is, if right now mtu ameona kuna bad governance, whatever the intention yake, kama ana protect pastor mwenzao ama ni sawa, but as long as you are hitting the nail on the head, it's very okay. The reason why you are doing it, hiyo ni sawa. But niwapigie makofi. Atuwapigi makofi, but now we can't fight them doing that. Nani anawafight? Nasema tu ni hypocrites. Mimi sifai kukuweka kwa high pedestal. Wakinyamaza. Na kwani hiyo time nyingine tulioyo complainia. Muli complain. Where is the church? Why is the church not talking? Sijui ikiongea. Now you are talking when it's too late. The same way tuko tuambia Ruto. Hii kitu isipite, si ndio? And we fought for it isipite. Wakati ilianguka, tena tukarudi tukasemaje? Did we have to strike for you to do? Man. Tena tukisema hiki kitu ifanyike inafanyika, tena tunaanza kuiquestion kwa nini inafanyika. Now we are going to question everything. Morara ametokea, tumeanza kusema kwa nini unataka tukutumie pesa? Tena sijui nini? Tena mkwaza support. Ule mtu wenyu tena Kasamweli, tena mmeanza kumrushia mawe. Na amesema hata mjamtumia Kasamsing. Ulisikia sema mjamtumia kitu? Nani? Nyinyi mtumii, kwa nini mtumii Kasamweli Kasamsing hata ya fight rights zetu? We can't be fighting us against us. And that's how he's going to win. My point is, saizi kaza hizi umepata na mtu, atumepata job, mtu amekuja amekupea job, afa anakulipa. Alafu anakulipa kwa sababu ya brain zako, anakulipa kwa sababu ya kazi unafanya. Wewe unatakana uanze kuangalia venye mzee ananitumia, mbona unatakana uangalie unalipwa. Point yangu ina remain. Saizi ukiwa job Voboy ile genuinely they will keep quiet at some point. Hey. Or yuko serious now. When you get there. Wacha wawekewe tu tax hivi. Wacha wafanyiwe ka Rwanda venye wawekewe church zireduce. Hata mimi nataka wawekewe tax ndo wazushe kabisa, wakuwe against him. Iko sawa. Lakini uwezi, my point is, wajua kuna tuwelei, point yangu ni, are they fighting bad governance? Their intention we really don't care. The same way na Wanjigi. Akitokea kwa street, we don't care if he's fighting bad governance kwa sababu alinyima utenda reli. We are here of, una fight bad governance, unatusponsor mamaji ama nini, tupiganie kitu. At the end of the day, he's fighting kwa sababu do yake mali lipotea biashara. But do we now start concentrating that? It's not about concentrating, it's about not forgetting. Ni kama biwota toke, tulia. Ni kama biwota, na sio ndio point yangu. Ni kama biwota toke, watu siniambe nisikriticize jua nini. Wewe ni kama watu wanasemaga mtu asikriticize mtu jua amekufa. Kama you are a bad person ukufe, we will talk about it. Wacha sasa hivi venye kwa live tunaongea. We will talk about it. But you know, apana we sasa ukidegrade yangu usiongee kila kitu. Point ni biwota kitokea saizi. Biwota kitokea aseme biwota kitokea sasa tuende kwa watu wengine basi watu wenye mwana. Biwota kitokea saizi aseme Kenya is being led astray, we need to change. Naanza ku lead protest kwa the street. Una get? Niko hapo kwa street na kuona ukizunguka but na kuangalia na ile macho ya ni nini huyu anataka.
hiyo hivyo ndio mimi wana view kila mtu kwa hii Kenya. So usiniambie ati pastor ametokea ati religious as a human being, as a human, no, you should talk but you should not criticize their move. Why? Kwa sababu inasaidia. Why? Their voice helps. Why? Because their voice ndio ituma akakuwa president. Why? Kwa sababu una criticize nini? Una criticize nini? Una criticize nini exactly? What is your point right now? Nimesema pastors wasitokee Emos. Nimekupatia reason gani? Calming effect. Wanatokea tulia, hakuna wanapiga. Wanatokea because pastor wao ameshikwa. Pastor wao because pastor amelia. Pastor amelia, mnataka kuua bwanangu. Hiyo ndio reason wameanza kujitokea hivyo, na because they tulia. Wajakuwa for 1 month au wote hivyo venye imekuwa ikitrend ni for the 2 weeks wamekuwa kwa street gani bro? Aya, Martin. Nani wamekuwa kwa street? Kuna ule mwenye baka alito na DCI yule sijui wakadhoa manini kwa sababu ya criticize government. Before his story yote happen. Hiyo ilikuwa fake. Hakuna place alito. Si nule mwenye alisema hata of course kuitwa. Hata kama kuitwa. Hata propaganda hapa ndio ulidu ujinga tu. Hata kama kuitwa aku criticize bad governance. Aya, before his story yote akashago itokee. Politician wako anakataza kuongea kwa pulpit. Walirudi aje kuongea. Walidanganywa na nini bro? Ruto happen before Gachagua. What I'm saying is immediately protest will happen. Ruto alienda kaunti gani Nyandarua? Alipromise nini kwa hiyo pulpit? Si atapea do. Pastor walipiga makofi, watoto wenyewe walikuwa wamekufa. Mimi point yangu ni pastor alipiga makofi waumini. Kwani unaweka pastor is everyone. Kenya is fucked up everyone. Wezi yake about religion ama about leaders. Everyone is fucked up bro. Unaona sasa hivi unaongea hivi saizi. Bro Ruto atokea hapa. Ataokenda fanya nini? Ataokenda fanya nini? Na Mungu situpe tu interview tu na Ruto tu. Akuje tu hapa kuongelesha hapa. Must go, mimi naweza muita umbu mbele yake. Wapi? Must go. Ni nini watanifanyia kubwa? Tayari niko na mtoto, ukivunja testicle moja nda survive. Kuna generation. Atafanyia kitu. Anakuja tu ametulia. Anakuja tu hapo ametulia na wewe kwanza atakuja pesa mingi. Atakuja tu na 5,000. Akwambieje sasa swali ambazo unaziuliza? Unless akuja na kaunti 5. Unaona? Basi akuja na kaunti 5. Tusiwe kama mahali tukaanza kudegrade the power of money and the power of a powerful person. That's my point. Kuna pastors waliuliwa wakati wa Moi, alikuwa anaitwa Muge. Wakiona hii nonsense ya pastor wa saizi, waanza kusema I'm facing tribulations. Nimeanza kuona wengine wanasema ati NSIS wanaingia kwa church yao na wafuata, sijui wanaona watu different kwa kanisa na wajui nani. Muge akisikia hiyo shit, people died for this country. Usianze kusema unaogopa kuongea. They are still dying. Unaogopa kuongea na aim ni unaogopa kukufa na aim ni heaven. Kama mtu atakuwa unaenda heaven direct. Mimi kwenda heaven saizi. So wewe usikuwe hapo pastor unasema sijui NIS wanakuja kwangu wananichunguza, machiefs wanaanza kuuliza leo alihubiri kuhusu government. Nonsense. Talk about the government. Our aim is dying here. Tunakufa earth, tunaenda heaven, nyumba ya gold. Nyumba ya gold, tunakunywa wine na kuna choir tumevaa nguo za white. Tunaimba hallelujah, hallelujah, hallelujah. Usitutishe ni wine. Ni wine. Ni milk and honey. Kuna wine. Aisiwa kuna wine. Angalia. Ni milk and honey. Kuna wine. Sasa hizi tunabishana na mimi baka history za honey na milk. Niliona wine. Niliona wine. Sawa tu, lakini sasa huyu jamaa namwambia tu reason aje. Kuna kama pastors walikufa hii Kenya. Wakati babu alikuja kwa street, alikuwa anaitwa Muge. Wakati babu alisupport. Kuna pastor alikufa alikuwa anaitwa Muge. They were killed. Wote anza kusema ati machifu wananifuata. Machifu wanakufuata makachieth. Go and preach the truth. Unajua unaweza address tu story bila nini. Go and preach the truth. Ongea the truth. Usiongee the truth juu pastor wenyu ameguzwa pahali. Go and speak the truth. Speak the truth. Ambia huyu mtu unalalaga na huyu mtu kwa kitanda na of course hizi billions zimetoka wapi? Talk the truth. Usiende intermediations, whatever mnaziita State House 2 AM. Ati mnataka kuambia Kenya ikuwe mzuri. Hauombei Kenya ikuwe mzuri. Unaamusha hiyo ng'ombe kwa kitanda next to you na coffee. Acha kuiba. Usituambie hapa intermediations, blood fucking. Mmenikasirisha. Intermediations mkituiba na mtu mwenye anakuiba kwa hapo. I make sense. Nikata Boko Haram ilikuwa imekidnap wasichana Nigeria, afu Michelle Obama anatokea na bana save our girls. No, talk to Obama, atume jeshi ende komboa wasichana. Solution, mwizi ako kando yako, mwambie stop thieving. Stop supporting thieves.
wawili wameolewa, ili mabibi zao ni pastors. Watu wawili ndio wako na shida, waguze. Kufa dereva, kufa makanga, unaekelea kofi makanga, mwingine anaekelea kofi dereva. Kenya inaenda straight. Msianze kutuambia hapa hivi pastors mnaingiliwa, pastors mnanyenyenyenyenye. Change imeanza. Ianze kabisa, hakuna change kwa hapo hivyo. Do you know kwa nini ni Tracy ilikuwa kuna trend kuliko za pastor wenyewe waliongea before? Nini ya nani? Tracy. Jua nini? Jua alikuwa intermediations za tuwe. Zi anakuwa rafiki wake. Wa nani? Wa Rachel. Exactly. Rafiki wa Rachel akaribu. Aliintroduce na nani naye? It doesn't matter, ni marafiki. Kwa nini unataka kusema nani alimuintroduce? Marafiki wa dhati. Nani alimuintroduce? Sijui. Sawa. Ni marafiki wa dhati. Sasa hizo ni hizi news. Mimi kitu na news ni action ya saa hizi. Haina shida. Yo sasa naona ati sijui vitu zenye demu yako alifanya before sijui nini hizo zikuhusu. Sasa yeye kwa hapa na wewe. We handle hiyo kitu ya saa hizi. Ina news bro chenye alifanya past yake. Utamwacha? Ina depend. Ni nini alifanya? Alipiga mtu kwa barabara. Understandable. Uliact pornography. Stop judging you with your past. We need to know about the past for us to know the future. We need to know about history for us to know the future. Ina make sense a lot. But mimi nasema aje, nataka tupatanie tu hapa. Before tumalize tu mjadala huu. Nataka tupatanie bro. Let's agree to disagree. Ni sawa. But nataka tupatanie hapa. Kwa tunasikizana. Ndio point yangu. Tupatanie tu wapi, If shida ni hii, kizingiti ni hii. Na wewe ndio ulileta hii kizingiti. Kwanza let's not forget that even if we complain that the pastors were the one who was endorsing him, let's not forget also we Kenyans who voted for him. Tuko sawa hapo? Tuko sawa, endelea point yako. Ndio hii kizingiti. So hii kizingiti ilikuja ikatuambia maneno ya tax kwanza tumeto. Kimani ya hii okay? Maneno ya tax kwanza. Hii maneno ya sijui mnafight watu through KRA, hiyo maneno tumekata. Hii maneno mnafight watu na mnatibirate watu kwa sababu ya polisi, hiyo maneno tumekata. Those are the things we are going to fight. Bottom up economy. Hustler wote watakuwa matajiri Kenya. Sawa? Hii zando inatuambia hivyo maneno. Unashika? Kanisa kuomba na kulia na kusifu na kusujudu. Ya kanisa iko ni mtu wetu. Akakuja tena kwa street. Sisi mahasla wenyu wako anajengea vitu. Usiruke points. Sio hiyo kitu ilikuwa natuma wafurahie. Huyo anaelewa nini namwambia? Kwani rawa kwa naenda hizo makanisa? Unasema aje? Anaelewa. Rawa kwa naenda hizo makanisa. Unajua labda anielewi. Simwambie tu ni nimalize. Acha bana. My saying is very simple. You see this same guy promise also Kenyans, normal Kenyans, including you atheists. Alikupromise a lot of things atafanya. Agnostic. Including you agnostic again. Hatujui. Wewe hujui kama iko ama hakuna. Wewe unaishi. Si tuko tu. One day at a time. Shisha, inshallah, whiskey. Bismillah. So, what I'm saying is, aliconvince a lot of people. You understand? And it doesn't matter kama aliconvince ukiwa kanisa, kama ukiwa pastor, ni you as a Kenyan ulikuwa convinced. With all these promises. Na akatuambia atatenga. Tuliambia baka Arsenal itakuja kunini, watu Arsenal watakuja kupractice watu wetu wa ball. Sawa? Stadium pia zikuwa zitengwe. So all these things alipromise. So when you're going to vote, uko unaenda kuvote knowing that finally umepata savior. Na some of us pia tulivote tukisema aje, sisi hatakuwa kwa maendeleo, tukao za umefight the government, umefight the system. Yenyewe ndo mtu wetu, tunahitaji watu kama wewe. Now when he became the president, ndugu yangu, let's not forget. Wacha kujifanya sasa ni kanisa sana ilituma kwa president. Kenya sio tutuma kwa president. Wakati alishinda, akaanza kwenda matua. Anazungumza mambo gani? Tuko zile wakati tunashare. Were we not sharing his speeches? Say that's our president. He went in France and talked about sijui what. Alienda US aka criticize abaki hiyo government yao. Alienda sijui African. So there's a day alikutana na president wote wa Africa na akaambia we need to have our own support our own and do all that. And we are like, now this is our president. This is the person we voted for. Everyone was glorifying him. Don't forget. Everybody was supporting what he was doing. Then he became something totally different with every single thing I'll to promise. And that's where to retaliate. That's where to lenda kwa sit and all that. So kama pastors ama kanisa may take time kukuja kurealize ati hata pia wanaweza ruko masaa yote. Sasa ndio wameona ni kunoma. Zile za if they are actually talking about it kwa sababu ya pastor mwenzao. Ni sawa kwa sababu pia wamerealize tulikuwa tunadhani tu ni huko tu kumbe na the last podcast to record nilikwambia aje I'm not even about political scene. Niko hapa patia huyu mtu alikusaidia kupata kura. Mimi niko sasa kwa ethic, niko kwa sasa you being a human being. What's na maneno politics?
wewe huu ni mtu mlipigania naye, huu mtu bado kamweka hapo center, kazi yake ni kupiga huko Uhuru na kupiga Raila nini. Hii masaa yote ukijua tu unamchezea checkmate hapa. You understand? Mimi nilikuwa kuna issue ya you as a person, you're not a good person. Unaona? Kuna mtu huko wa kanisa alikuwa ana feel like let's give him time. Wacha tumuombe. Ile pesa aliwekea kwa kanisa, huyu mtu anataka kujenga kanisa iko sawa. Then nafika mahali mnaanza kuona mkifinywa kabisa mko zile za aya. He's actually not a good person. Some people it takes slow for them to retaliate. Some people it take time before kuongea. But our aim, my point is, if Gen Z walitokea when it was too late. So itokea wakati pia wamefinywa and nobody believed that actually the youth wanaweza kuwa wakiongea stories za politics. Ndio maana wazazi walikuwa kwa mahali wakiwa zile za hata nyinyi mmekasikia vitu sisi hata tukajua maneno mingi but sisi fika like hata unatuzoea. Then stage nyingine next politician pia akafika mahali akasema yeye hata kama mimi niko kwa government na nafinywa yenyewe mimi I'm not supporting that bill, I'm not supporting that motion, I'm not, you get. So pastors walikuwa tu mahali wakijuaga yenyewe hata akiongea hivyo anakuja kanisa yetu anatuambia tutatenga, tunanyamaza. But nifika mahali mmeona naje mmoja wetu pia ameguzwa, so everybody hapa ni touch hapa, hakuna mtu mwenye ni invisible. So kanisa tusiposimama saa hizi pia sisi tutakutwa huko. And that's what they are doing. So if they are doing it na youth washikane wa do it as the end of the day. If you are going to fight bad governance, we are going to fight the nini, he is whatever, iko sawa. My point is, if you are going to win doing all this as a whole, this team zima sawa. If wanaturukia kama hizo kanisa za Isafia huko mbele tena ziturukia wakuja watengewe hapo za nini za county, msipego ya county za nini wine sakramenti, kama watashiko za sakramenti watutoke, tukifika huko we will cross there, get there. But right now, if the church is against now him, that's a good thing. So remember, the church was silent all this time. The church never talked anything about. So kama wamefika hapo ni sawa. Pole pole tu. Vile Arsenal tulipiga Man City tukasema tumengoa mabawa, hivyo pia hapa wameshika mahali. And kwa ifika kwa kanisa, si anajua petrol bill zake, pia hiyo atakuwa tena mtiaji tu kulenga. So let's not criticize the people who are fighting it. The same way nimekupea usishout, wacha nimalize. The same way nimekupea example ya maliza sama umeongea sana. The same way nimekuambia story ya Wanjigi. We know why he's here. We know why he's fighting the government. Do you think he's fighting the government because of you? Nakuuliza swali jibu kama lawyer. Unaona penye lawyer kwa sema is a yes or no question. Kwani sijaongelea kina Njimi Wanjigi? Si nimesema kila mtu na move na macho yake. So Njimi Wanjigi alikuwa anatufaitia sisi. Do you think he's fighting for us? Even if he's supporting the Kenyans and all that, do you think he's fighting for us? Ako na cause yake. Of course. But an enemy of my enemy. Kila mtu ako na interest. An enemy of my enemy. An enemy of my enemy. An enemy of my enemy. Is still not my friend. Like unamwangalilia kwa umbali. Like exactly. Unamshika hivi na kijiti asikuambukize ujinga hivi. Mbali. Nimalize story. So mimi kama utakuja hapa siku moja uniambie aje what do you need for the podcast, this and this what we can do, naangalia intention yako, lakini ndakuwa zile za am I winning? Naanza kuangalia ati how much you are gaining from my podcast and your sponsoring. Wewe sponsor kabisa. Ati demo kwa mali ananipea staff, sasa naanza kujiuliza aje intention yake ya kunipea staff ni nini? Mimi nataka staff na umenipea. Naanza kuangalia intention yako. Nikaa mtumi mwanangu, mimi niko sawa. Naona vile explain story ya sex ndio utashika haraka. Unaona vile umenyamaza? Story ya sex ndashika haraka aje. Kadem mimi by them nikikuangalia tu hivi naona tu nataka tu kunitumia sexually. Mimi siwezi itikia. I'm not even kidding. Najua wase wengi hawaamini but mimi siwezi itikia. Like nikiona tu uko tu hivi like huyu dem ako interested na kunibomoa. Like unataka tu kunitumia, unataka tu kutumia stuff zangu with no emotional attachment, with nothing. Enzi ya wanaume kutumika ka sex toys. I'm not a walking sex toys. Achana na mimi. Go and look for. Tafuta tu mahose. Mimi I'm not. I value myself. Yes, mimi mseni niko na dignity. Voboy is not. It's not those things. Huyu anataka marriage. Huyu hata huyu kimtext hi. Anakuwa kutumia dick pic. View once moja hapo sasa hizo. Hata sijajua jina yako, hata sijakusave. Huyu ajivalue. Najivalue nini? Ngwati nikitoa kujivalue. Hiyo heaven utaonea view sasa. Mimi na milk na honey na wine baadaye majioni. Sasa hiyo mimi naipiga tu hapa. Sinanunua tu nipige. Wewe unangojea ifike mpaka heaven. Mimi nanunua tu kwa Masai. Hiyo milk na honey. Sasa tena ndio tunaenda hapa. Voboy, this is what you want in life. All right? This is your target. Na wewe uko hapa. This is your target. Target yako before ifikie hivi imekuja imekufikia. Utaanza kwanza kusema aje? Na hii success nimepata haraka. Ati when the apple is too sweet, think twice. When the deal is too sweet, think twice. Mimi siwezi think twice. Siwezi.
na ipige hiyo deal nikithinkigi huko mbele. Think twice jueni when nguo za mtumba uwezi hakuna nguo mpya hata Kenya. That's my point. Think twice second hand. Get. Hata kasi ni nguo za mtumba nimeget. My point is ndugu yangu. But kwa nini unanikasirishaga? Unatumaga ni pande. Sijakasirisha, nimekuambia nilikuwa na mood poa. Nilikuwa na mood poa. Wewe unatuma tu mtu atu ajam. Point yangu ni if umekuja to fight hii kitu, mimi sasa kujiuliza reason yangu ya kufight hii kitu. Sababu reason yangu ya kufight hii kitu so nimefinywa as a Kenyan. It's also selfish. I have my selfish reason. Kuna tuko nao kwa street kwa nini? Sababu I feel like right now nikiamua kununua gari mazeni expensive. Unashika hata mimi mimi niende kwa street. Kuna mtu alikuwa na selfish reasons za pads and I feel like mna tax back pads, mfikisha pads hadi pad. Everybody had their own reason ya go street. Sasa kama una go street so mwenzako ameguzwa, twende street mwanangu. Kama uli feel like the same way sasa unaweza kuja mahali useme aje mimi sielewi venye mtu anaweza kuwa sijui nini ikiwa hapo kando yako mwanangu. Kwani babu akupigana risasi tukiona mwanangu wakati alikuwa na siku street kuna mahali tulikuja kumwambia je, lakini hata wewe we are doing this to fight kwanza tutakudili na wewe baadaye. So takashaka kimpichiwa, it's not a bad thing. We really don't, you get like tukua takata muende nyinyi wote mmetusumbua, lakini tuna hapa mapeana kuimpeach kwa nini? Hapana, enda tu kwanza. Mimi nilikuwa kwa value, why are you impeaching and going against somebody alisaidia kupata kura? But yeye kukua impeach iko sawa, unaona. But such that pia nini huyo kimpichiwa inamaanisha huyu mwizi mmoja ametolewa sababu huyu mwizi alikuwa anakula mingi sana. Turudishe huyu mwizi kama ndo anatema huyu mwizi mwingine wasituharibie country. But if me and you we are here to record a podcast, in the end run tukuje tuomoke, tuna record tu. Minda maintain ujinga yako because me maintain, minda tolerate ujinga yako, upuzi yako, reasoning yako na maintain sababu najuaje kuna place tunaenda. So unaona tukishautia hapa mimi nakubali unishautie kwa sababu kuna place tunaenda na ujinga yako, unaona. Maybe kuna mtu mmoja atakuja niambia do you know I listen to your podcast because of that silly person. I'm like tukao tumvute kazi hii wiki, lakini kama yenyewe ndo tunapata views na huyu tupige. Wewe itabidi utolerate, itabidi umekana your rich friend kwa sababu unasema aje yenyewe kijamaa kinibambagi lakini kuna do. So mimi nikaage na Emos Zabu ataniokolea kwa mangore kuna mado. Tukienda kupitch mahali idea mahali kwa kampuni yenyewe, kusema kweli mimi na hii arrogance yangu na hii ugeto yangu yenyewe tuwezi pitch. Wacha sababu ni tukae tu na Emos Zabu kwa na suti mbili, mimi sina hata moja. Unaona? Emi yako si ati unanipenda, lakini una feel like yenyewe boy tukakaa na yeye tuomoka. Anyway, wacha nikae na huyo boy sababu mtu anaongea hivi, mtu anakutusi but anaitumia the other way around. Si kutukana, nasema tu wacha nikae na huyo boy sababu acheki, wacha nikae huyo boy sababu iko na endorsement ya 2100 tutapata manguo. Unaona? Si ati unanipenda but unajuaje tukana huyo boy tutakuwa sawa. Una get my point? So mimi nakaa na hizo najuaje yenyewe ujinga huo msee. Utapata madem? Kama uko mahali unasema aje wacha nikae na brother sababu tukienda na yeye show zake. Ukweli uongo. Tukienda na yeye show zake nitapata madem. Nitakuwa naambia mimi napata madem. Mimi napata madem aje. So mimi napea napata madem aje. So my point is if you're in a group and mko na target moja, I really don't give a fuck about your personality and your character. If we are doing this thing, we are doing this thing. So Madam Teresia, basa sijui nani, kama mta criticize government na mtaiombea kile mtafanya, walisema wataiombea. Alichachisha hapa kama aliza akasema we need to pray for it. Nikasema ni kwanza mtakutana kanisa zote muende kwa street. Wenye tu waliombea barabara ya Salga accident yacho kufanyika, engineers wakatokea wakaunda wall, wakasema maombi imefanya kazi. Si maombi ilikuwa ya wall. Hapana, si maombi ndio ikaleta wisdom ya wall. Hata mimi sasa nikiunda house lazima pasta kuja ombe hiyo ground before niunde house. It all depends ndio nini ifanyike. It's a spiritual thing. Nini inafanyika kuunda nyumba? It's a spiritual thing. Nilikwambia je mimi sikutakuja kuni advice kuhusu religions kutakuwa dogo niliko. But till then kana sponsor wako vizuri. Unajua mimi nilikwambia unajua Bible inasema utakuwa na dogo niliko. Ukijoniambia aje tajiri hataweza pita kwa tundu la sindano. Unasikia? So wewe na watu wako mabilionaires nyinyi mnaenda hell direct. Like unaona you want to go to heaven. Mimi kwa miss kwagi huko. Unaenda Arkeli. Mimi nataka ukakaa huko. Kwenye PDD wako huko chini. Wapi nani anakuambia huko wako ubi. Wako wapi? Aiko jela yuko hell wacha ujinga. Bwana upake mtu mafuta umeweka dawa umbomoe hago uende aje heaven. Nikupe example ya mwisho.
Ya nani? Moi alirule the government for how long? 24 years, ndio? Haya, watu wangapi walienda? Si nimekutajia the pastor, alikuwa anaitwa Muge. Haya, Rao mwenyewe alifanywa nini? Na nani? In fact, Rao akusafa, Rao by the way, Rao alitoka na maisha yake. Kuna mtu kama Kenneth Matiba. Yeah. Yeye alitoka kama mechizi. Haya, pole. Mimi naweza kuonyesha ujinga yako una believe ya karma na hell. Hii ni stories za ajabu mnakuaga. So una believe sahi nani yako pali na Mother Teresa? Nani? Moi. Si amededi tu amededi. Like wana chill na Mother Teresa. Amededi tu amededi. So ni Mkristo, usiseme amededi tu amededi. So una believe nini? Mimi as a Christian, mimi najua ukidedi umededi. But kitabu yenu inasema unaenda wapi? Si kitabu Bible inasema unaenda wapi? Holy book. Whatever unaita inasema unaenda wapi? Kwenye tarumbete talia. Sasa uko bado uko chini. Sasa hizo uko tu uko nichi. Sasa uko tu na siafu huko ametulia hata hajakosea mtu. Do you think at all kidedi sasa unaenda hell ama unaenda heaven? Tena ndaeko kwa waiting tena niongoje tena kwa reception. Si until the trumpet nini? Uko kwa limbo, spirit ijetoka pale popote. Spirit isikusumbue. Kwa hata account is in portable spirit. Isikusumbue. Maana spirit achana nayo. Wewe spirit yako iko na account huko zimeshikana huko zinatulia. Mimi naweza tana nikipass nitokee kama ghost kwa ex wangu. Like dem water mine tesa nitokee tu kama ghost. Kwanza na time unakulana. Tokee hivi. Boy wako anakuacha. Like hiyo inaweza kuwa my biggest achievement. Wanda kutokea kama ghost when worked power. So what I'm saying is mimi hizo vitu zingine ni shtui. Mimi nakwambia je Moi aliishi how many years? Mimi sijui aliishi ngapi na kwambia. Moi aldead 24 years. 94. 80. 90 ndio? So after alifanya hizo shenanigans zote. Point yako, go to the point. My point is si ati ukifanya hizo vitu zote at now at the end you will do what? Bro, bad people are just bad people and they'll just leave until you do something about it. You square up mahali usema ati sijui unajua ati sijui you go to hell you go. Wewe unacheza na hii dunia venye iko. Kuna hiyo kuna hiyo part. Hakuna msichoche ujinga tena. Unasema aje kuna hiyo part. Sasa wewe ndo unachocha ujinga. Sio umesema. Wewe mpaka pastor akuseme ati in my deathbed nitie father akutakase hivi na maji. So umeua mtu na mimi Voboy mwenye tu nimefanya fornication karibu 27. Like mimi nimekula tu madem 27. Alafu mtu mwenye aliua mtu yeye asamehewe. Mimi jua kukula mtu ro niende kuchomwa. Hiyo kitabu yenyewe nao hapana. Yes. Gani so umsemanyaliwa baka pastor atasamehewa. Na wale wezi, si kuna wezi kuna mwizi hapo alikuwa tu kwa msalaba tu hapo akaomba msamaha tu hizo Yesu akamwambia aje wewe kwa sababu umeniheshimu na sijui mambo msamaha you'll dine with me in heaven tonight. Mimi jua kukula demu yako ndaungua. Bora umeomba nini? Nikisema pole ni hivyo. Nikisema pole kwa kulia wasema demu ni hivyo. I apologize. I apologize for all the men out here when nimekulia madem zenyu. I apologize. It was not me, it was Satan, it was the devil. He tempted me, he tempted my flesh and my flesh could not say no. So I'm sorry and I apologize. That's from right. Henceforth I'll be eating. From henceforth. So unanihitaji kwenye kizungu kidogo. Juzi nilikuwa na dance na dem ya mtu so nasema pole hadi hiyo. Lakini unasema ati from henceforth. Hiyo ni unasema. Kwani ni hence what? Iko henceforth? Ni henceforth like is from. Wewe tumia jina from na henceforth are the same nini? Sawa mwalimu wa grammar. Sasa ndio maana nakwambia aje. Kila mtu anahitaji kila mtu. It doesn't matter mtu ni type gani. Unahitaji kila mtu. Sasa hizo kuja uniambia aje ati nataka loan ya 100k. Wewe kuja unipea 100k but sasa sababu unazaa madawa naweza sema no I don't want. Wewe madawa zako kwenda ukae ufanye kazi pharmacy. Mimi nataka 100k right now. Mwapo umepata sasa mimi nanisaidia nini? So if you're fighting corruption, me I don't care why you're fighting corruption. I don't care why you're fighting bad governance. But how are you fighting it? Let's fight it. Because sir, why should I start fighting you? Mimi mkaa Mkenya, ama kama Mkristo, ama kama atheist. Umesema agnostic. We are a chemist. Ati umesema? Unajita agnostic. So we kama agnostic. Na mimi kama believer. Tuko na podcast moja ama tuna. Do I give a fuck about what you believe in? Inaku lead astray ana beliefs zako. Kuna tabia nafanyaga unajiambia fuck hiki kitanipeleka kwa shetani. Every day maongeo yako. Maongeo gani? Unashout unatukanana. Hiyo sio mbaya. Umetukana hapa watu.
hiyo sio mbaya. Wewe usinilete ujinga hiyo hapo umejekelea. Mimi nakwambia aje bro, if you're fighting the cause, you're fighting the cause. I don't give a fuck why you're fighting the cause, but if you're fighting the cause, that's why when we were on the street and the likes of Akina Babu came and the likes of Akina Siju, Akina Jimmy Wanjigi came and the likes of Akina Nani, we don't give a fuck why you are coming on the street. Let's do this pamoja. We are tired of hypocrites. Unaona? We are tired of pretenders. Yeah, we are tired of people wenye wanakujoin for a short cause at because wayuko kwa government. The moment wanapatiwa mkate wanawaacha kwa giza, mko hapo mnashangaa uni Otinde Omolo anasema speaker harakishe vitu haraka haraka. Uni mtu mwenye alikuwa anabebwa na makarao kwa koti akizuia Voboyy asishikwe nini. Unashangaje? Huyu si ni ule msee alikuwa anasema ana fight government. Ndio huyu amepatiwa tu mkate. Hata wajapatiwa ministry mingi sijui 3. Ndio huyu amewageuka because Kenyans wanakuwa na shida. That's why Wakenya wanakuwa disappointed na Rao because hawajai understand mentality ya Rao. Kama yuko kwa government, tulia sumonge time yote. Rao kama yuko kwa government, he will fight. Hussein Mohammed alikuwa? He will fight. The guy who was Jichopevu. Achana wa Jichopevu. The other one mwenye alikuwa anafanya gezi interview right now and spokesman ama sijui ni advisor man nani. Sini Hussein. In terms of interviews, nani tukua rakaga fanya interviews za politicians walikuwa na fix kwa fix. So inamaanisha alikuwa righteous because unauliza question. No, alikuwa inamaanisha ni righteous. Nikikuuliza swali inamaanisha agonistic huwezi ongea kuhusu righteousness. Inamaanisha uko na ethics. Agonistic siwezi ongea kuhusu righteousness. Righteousness inamaanisha nini? Sijui. Nakuuliza aje wakati alikuwa anafanya hizo interview and all that. So we felt like alikuwa anauliza swali vizuri without fear of contradiction ama fear of sijui whatever. Baka anasema aje huyu hajalipo huyu anauliza swali vizuri, si ndio? Endelea. Arudi akachukuliwa akapelekwa sasa yeye unaona pia anaongea kuhusu government. Endelea. My point is right now you're just raising your voice. Mohammed Ali akuaga wazi kuliko huyo. Haya. Mohammed Ali akuaga huyu ni journalist ana raise issue. Napenda vitu tunaziname. Ule journalist wa NTV manyalienda kwa ofisi ya Mudavadi akashikwa. So just because una raise question kwa interview haimaanishi you believe in the questions. Haimaanishi you believe chenye nafanyika. Una get? Usiite ujinga. Ukifanya kitu let's not just fight everything for the sake of just because we are having nakwambia the point Emos, nakwambia my point right now you might be raising my point is haimaanishi una believe. My point is my brother, my point is right now you might be raising your voice the way you are raising your voice. Sawa? Wanipata? Utakuja tu hapa ndugu yangu. Na nani? Si utulie nikupee sana. Hawa ni na wasichana. Mimi by the way msichana tu ndo anaweza confuse. Utakuja tu hapa. Si dem. Hata hitaji kuninyoa dread ya katikati nikose nguvu. Hitaji tu kunishika tu pahali. Utakuja tu hapa tuambie, "Hey yo boy, tumekuwa tukiona podcast yenu na you guys are doing good. So what we are doing, can we be giving you guys 2 million per episode?" And go to the point. And just don't say anything about the government. Or just praise the government projects. If you are going to talk about the government, wewe ongea tu kitu mzuri kuhusu ndugu yangu. Unaona leo 2 million, Naambia kwanza peeni huyu ndugu yangu kwanza. Huyu atakagi mingi. Huyu mshikiage tu county kila wiki. Kila wiki county ni on you. Unatazama nipatiwe county serious emo. 2 million wewe utatupa mbao. Kwani sikujui. Nikunywe tu county. Wewe 500 na tumongo nafikiria utaenda Mombasa. Rehab your county. Wewe naambia shikieni huyu kwanza county. Na mboga za kienyeji na nyama mishevevea hapo kando sambamba. Huyu kwanza msoti hivyo. Mnampea 2 milioni ya nini huyu? Huyu ni county tu kila siku tu. Hii tambla yake tu kikombe kwa hiyo tuna county tu. Akwe tu kazi yake ni kusign. Voboy hapo unaingia hapo baka kizungu unavaa baka suti. Unasema you know the government, you know sometimes as the youth we should tackle vitu wewe. County mimi sikuambii story ya 2 milioni, naambia 2 milioni rudi nayo. Tupeni 10,000. Bodo unajua kuna gava ngumu kuitetea kai na 2 million kama hii. Hii sasa utaanza aje? Anza tetea Emos. Kwanza 7 year term. No, tuachane na 7 years. Wacha nipige 7 year term. Sema university funding model. Kwa nini students walipe do hiyo yote? As we all can see, the government is the way the government works. Na process na procedure. Kuna wale wana earn na kuna wale wanasoma na e-government model. 2, we need a 7 year term. Kwa sababu we all know, as Nakuru County for instance, if any governor ameingia saizi, every project that the other governor alifanya ina stay still. They start a new project. So every time if you are voting new government, there will always be still projects that as they move on sababu. But if you give someone 7 year term, atamaliza zile project zote zenye Murara ameziexpose zote. Kwa sababu atakuwa na
humble time ya kufanya hizi vitu. 2 years sio humble time. 2 years. Huyu wako tayari amekuwa tu ndani na siasa bado 3. Nimepewa 2 million. Huyu wako amekuwa tu tayari kuna amebakisha 3 ametandika tu siasa. Sasa baki ngapi ndio ifike 2025? Kwani election 2027 ndio 2027 ndio unataka another 2 years ndio ni kwa 7 years in total. So apige siasa 7 safi. Hakuna shit amefanya. Ni wewe unamtetea bro, ni wewe na kuquestion. Na simepiga 2 million za hizo. 2 million ni mingi. So si watu wenye kwa payslip tunakatwa pesa ya affordable housing, kwa nini tupatiwe nyumba? Tetea msee wako. Everything we all understand we in Africa. We all understand we in African. This is that whatever. That world country. So everything takes a process, all right? So hiyo pesa yako it doesn't mean that inakundia nyumba, but kuna mtu mwingine atondio nyumba. As Kenyans tutakaya tuishi na nini? Tanzania wanaishigi na nini? Ubuntu. They have ujamaa. Tunapaswa kuishi na ujamaa. Unapata? So wewe ukikata pesa na mimi nikate pesa, sinatengenezea Martin nyumba. Kweli ama uongo? Yeye anakata pesa Martin. Pia Martin anakatwa. Atapatiwa nyumba free. Martin, ataitisho do ngapi hiyo nyumba? Ulisikia bonde nyumba watu walitisho pesa ngapi? Endelea Emos. Kumbuka Martin ni mtu ana kazi. So watu wenye wana kazi ulisikia walitisho do ngapi? 2.8. Deposit cash ilikuwa do ngapi? Achana na the end. So deposit ilikuwa cash pesa ngapi? Hii swali unaniuliza. Deposit ilikuwa 300k. So Martin mwenye ni unemployed anatoa 300k wapi na ana kazi? Haya, hii swali unaniuliza sasa hizi niko bado ndani ya 2 million. Sasa nishaikula. So kwa nini watu wanafukuza hospitali na wamelipa NHIF? What happens is, and that's something that the government the people do not understand about the government. E-processing ndio imeleta shida kidogo. So the hospital are being selfish. The government already ishapeana pesa. Shida NHIF ilikuwa nini na ilikuwa na wako kwetu vizuri? We're just doing rebranding. In every company we need to do rebranding. The same way you voted for me as the president, na mkatoa mwingine kwa sababu you need new things. Rebranding. And also you want one channel of payment. Ndio watu wache corruption and all that. Iko one channel. Payment ifanywe one channel. Ya shift size. Pesa zote zinaenda place moja. Kwani ilikuwa inaenda accounts ngapi? Sasa niko bado tu ndani ya 2 million hizo. Ndani ya 2 million. Haya. Sasa unafaa kukitisha maji. Mimi naona chukua. Mimi na acha niambie ndugu yangu. Mimi kuna kitu nimekuja kunotice maisha. Hii loyalty ujinga ndio kwa tumejiekelea. Wewe tumeito show ngapi za pesa mingi tunasema tukae club moja loyalty. Hii ujinga zifanyi tena. Na wewe usikasirike tukikuita hypocrite. Iko sawa. Unite hypocrite na 2 million. Na kwa nini jam nikitusi mapasta wako? Si mapasta wangu. I'm just standing with. Mimi niwacha nikwambie mimi stand tu na the truth. Na the fact. Truth ni gani? The truth ni you're fighting government. Nakwambia kuna pasta walikufa bro. Kuna mapastors walikufa hii Kenya. During the Moi wewe mwenye mlimpea president ni watu wangapi walikufa sababu yake? Nini tunaongea ujinga hapa? Bro, siende kufinywa tena makende. Siendi. Kwani ni watu wangapi walidedi? Wote hawa politician hapa wote waambiwe ni wewe. Unaona ni ukweli watu wanatolewa players. Like we players ikitolewa unaweza sema kila kitu. Mimi hata wanatoa ya nini? Wanaonyesha tu toolbox. Serious? Yeah. Toolbox mimi nakuseti kwenyu kwote. Players unanifinya box kwa nini? Mimi ujinga nao zifanye. Mimi naye tuzoee na kuiba na wewe. Bro mimi nda snitch. Mimi nasikia wengine wanatoa mtu makucha. Utafika kwa kucha yangu sasa. Hizi kucha zinafanywa baka sijui nini? Manicure sijui ni pedicure. Unafika kwa kucha yangu saa ngapi? Hadi sababu ya Voboy. Like wanavuta dread. Like ni dem kwanza ananianzia kwanza na kuvuta dread. Nikupeza hesabu nyingine tena ya ukweli. Na I didn't want to say this example and we are not going to mention names. Kulikuwa kuna DJ na MC, si ndio? Polisi sijui alifanya aldeed, si ndio? DJ na MC wakashikwa. DJ aliachiliwa na DJ akaendelea show ama akaendelea show. CMC alibaki huko ndani. DJ akakuja mahali akakoko state, akakoko atieni, inataka aje of the state, akakoko yeye ndo witness. Walikuwa na yeye. Huyu polisi yake akifanya nini akadedi. Yeye mwenye alikuwa pamoja yeye akatoka akaendelea show akaenda sijui wapi. Unataka kusema alifinywa? Sina kufinywa, unapewa tu deal bro. It's logic. Unakuja tu unaambiwa ni aje, ule atapewa the same nini umepewa. Atapewa the same offer umepewa. Na wewe tunakupea hiyo offer. Mmoja atachukua ni sawa. So what do you think happened? Will you become nini? Utakuwa nini wa state? Utakuwa witness wa state ama tuendelee na hiki pia na wewe? Unaanza kuconsider brand yako, una-consider familia yako inakuhitaji, una-consider how much you're supposed to be. So ni uongo utasema. Mapema. Na waanze kwa wapi karatasi tuandike. So voice note mtaniseti.
mnatumia sauti yangu kuweka DJ mix. Kuna kwa immunity ukisema kitu yote. Exactly. Against prosecution. Alirudi kwa street akaendelea ku DJ. Na si hata nani MC. Lakini kesi yake unajua bado iko. Ama ujui? Sijaifuatilia. Si kesi yake bado iko. Hata sasa hizi shows anafanya ni kuchanga bado do. Wewe mtu mlikuwa naye mnafanya naye show. Haya, sasa nikupesa story nyingine. Hii ni za ndani sana, so mimi MC. Do you know MCs wote walikuwa wameblock wamesema wote wafanye show no DJ. But do you know what happened 1 week later? Ule MC mwenye alikuwa amekosana sana na yeye, mwenye alikuwa amekosana na for their own reason, ndio alikuwa kwanza kufanya naye show. So utakataa pesa ya kwenda kulipa rent yao kwa sababu ya sijui loyalty and nini hypocrisy sijui nini. So nataka kusema vijana Anguka nayo kuperform. Wapige. Okay, mimi niko all about against fight is against what? Fight is against poverty. But yes, by the way mimi na support kwenda kuperform. Ilikuwa disappointing kuona hawa wase wakidance hiyo wimbo. Nani hao? Politician. Ndio ilikuwa the most disappointing thing. Ni kama usiwahi kosa kutafuta pesa sababu ya comments za TikTok. Ni kama ungeona moyo akidance, who can bogo me? Like kuna yes gidigidi umepata do, but kuna disappointing thing yenye imehappen. Unaget ka gidigidi angeenda performia moyo wimbo. Yes, amepata do. Tuna support kijana mwenzetu amepata do. Unaget umetoka poverty, umepata do za rent 1 month, 2 months, whatever months yenyewe do inatosha. But at the end ina leave a bitter taste kwa mdomo unajambia. Bitter taste nini? Wanaenjoy wimbo wetu ya revolution. Bitter taste ndo suguye mendo uko na bitter taste. God damn it. Nikuulize aje. We Ladies and gentlemen, welcome back. This is the Podcastish episode, season 3, episode 7. Episode 7. Thank you for each and everyone who is viewing, subscribing, and of course, turning notification. Don't forget to comment on our YouTube channel. That is the Podcastish KE. Don't forget to grab our merchandise. That is the Podcastish merchandise. We've got each and everything that we're to customize here. We are going to do that for you. And of course, don't forget also you can grab some merchandise from 2100. If you need that flask, ukiweka kaiza iko na chai moto. Kuna wengine sijui wanakunywa batiko wa chai moto. Unaona? If you put something cool, inakaa cool. Ukiweka something hot, inakaa hot. Anyway, it's 2100. You can grab those merchandise, and of course, you can also advertise with us on the Podcastish. Kwa sababu sisi wote tunataka kuwa tuna mado. So mtu kama ameenda kuanguka nayo huko na anapewa do, anguka nayo. Alafu kesho yake turudi kwa street ya protest. Kuja ndugu yangu na ile pesa ulipata ndo tusaidie kubrand nazo t-shirt za kusema nini must go. Kwa sasa acha nikwambie ndugu yangu. Si nisha accept. Enemy, poverty is the enemy. Nisha accept. Na usipochukua hiyo pesa kuna mwingine atachukua. True that. Nisha accept. Enemy is poverty. Uje kama unasema utanyorosha staff alafu staff inarudi inaenda majuu. Unasema singenyorosha tu staff sababu kwenda majuu. Hakuna mtu angejua. Usiwefika mahali una regret. Hakuna mtu mwenye angejua kwani alikuwa hawezi. Unamaanisha aje hakuna mtu mwenye angejua? Anyway, so hautaki julikane mimi ningekuaga tu na watu wanaweka siri. Body count ingekuwa ifika 1000 kitambo. Si bora tu inaweka siri. Shida ni wanatangaza, lazima watangaze. Wana iPhone. Lazima watangaze. Wana siri. Au jegetio. So Anguka nayo perform. Perform bro. Pata pesa yako, uenda nyumbani kusabocha nikwambie ndugu yangu, comment za TikTok, hasa lipa bili yako, comment. Wangekula fair. Comment za TikTok no haina haja. Kula tu hiyo pesa tu. Because unajua pia sometimes we don't know if they are going to give us another hit. We don't know. Ukiweza kuta wameibiwa hiyo do. Nyalipo. Ukute ati umeperform wimbo wakapatiwa 50k. Una vile wana deserve kupatiwa how much? Pesa yote walipewa wako nayo. Pesa yote walikuwa. Yeye inaweza uma bwana. Inauma nini? Unajua Sauti Sol waliwahi complain. Aje? Time ya unye. Walipeleka sijui idea ya kupeleka studio mashinani. Kidogo kidogo wanaona ina implementiwa bila hao. Na implementiwa nani? Siwezi sema. Si unyali implement. Of course ni watu wenye wako close na yeye, sio Sauti Sol wali implement. Exactly. Mtu mwenye alibe idea ni si aje alikuwa hapo ikisikikana. The world is rough like that. So live in a life where you know idea yako inaweza be anytime. Live in life utajua unaweza rushwa masaa yote. Live in life unajua unaweza dedi masaa yote. So every time una live maisha yako juaga tu kuna kuaga tu ngori anytime. Juaga tu what you have right now you might not get it kesho. So live very selfishly. Kuwa selfish the best way you know how.
Mimi nao sitaishi hivyo nikiwa afraid. Mimi ndajibamba na demu yangu, tutakulana. Sikonyo utanitoka, ndakuwa hapo niseme I lived my life. Sitaishi my life at back kwa akili yangu nafikiria hapa kuna mtu anaweza nigongea. Nakwambia aje, wewe juaga aje hii safu inaweza kuwa inagonga ama igongo, lakini wewe ukipata masaa yako wewe gonga. Wanapata. Wewe ukipata food wewe kula, ni kama leo utaikula tena. Ukipata deal leo piga. Ukipata every opportunity and every second yenye uko nayo, wewe fanya what you can do. But usiwe kuwa delusional in what you are doing, thinking that years go one day. Mashika, when you're in these board meetings sharing your ideas, wewe jua tu unaweza toka hiyo board meeting kumaliza hiyo mkutano yako yote, every idea uliyopewa utapea influencer mwingine. Ama unaanzisha then unaona mtu mwingine ana implement. You will start your own things, people will copy you, and na inakuwaga weird because watu watakopi kitu unafanya na waseme ni yao. Na watu watabelieve hao, wewe urudi huku nyuma. You understand? And nobody gives a fuck. Nimesema hii na ndarudia tena. Hii life, nobody gives a fuck. Everybody they are doing what they are doing for that selfish reason. Even somebody who is helping you, kuna mtu anakuhelp for a reason. Naona kwanza story yenye mtu anakuja kukwambia you can talk to me. Kuna watu bad stories zina console pia kwa social media wako. People need bad stories. People need to hear how friends are struggling. Wewe ukienda kushare na mzee unakuja kushare na mimi unaniambia mzee demu yangu anatesa. Inanibamba. Lazima mimi besi yako inanibamba. Kuchokeshi. No, inanibamba. Mimi wanachoka. Mimi ukiniletea shida 24/7. Unajua kwa nini inanibamba? Unajua kwa nini watu wanataka kusikia stories za watu? Inakubamba kwa sababu ina someone bad situation makes you feel better about yourself. Because we are living in a world where we compare. Mimi naona kio sherehe usiniletee hiyo upuzi. No, chance ya sherehe. Na demo nakuja kunilia hapo kama mjinga. Kaza hizi mtu anakuja kuambia aje. You see it's a thing also kujiconsole na kujiconvince maisha yako iko better. Sasa mtu anakuja unasema aje manze nimesota man. Niko na dhao. Mtu anakuambia je wewe unasema aje? Manze nimesota mimi hata sina hata bob. You feel good about yourself sababu because mimi sina. So wewe situation yenyewe huko usikie mwingine anapitia situation nyingine mbaya inakubambaga. Nikaza hizi mtu mwenye alidungo shindano ya vid. Mtu mwenye alidungo tu shindano tu ya corona huko. Alafu kuna mwenye kudungo. Wewe nadhani mtu mwenye alidungo anasikia vizuri watu wenu mwenye kudungo na yeye mko the same. Kwa sababu anadungo ile I need to protect myself nini. Alafu anaona tu wewe unaishi tu na yeye anaishi. But wacha nikwambie, binadamu tunaona hivi. If something bad ingehappen watu wenye kudungo hiyo shindano. Mwenye alidungo alikuwa sasa yes unaona ignorance has no cure. You see? Na niliwaambia mkaona mimi ni mjinga. Inawabamba. Binadamu pia wanafurahiaga sana wakiona pia kitu mbaya kufanyikia kwa sababu pia wanakuaga mali. People even pray about these things. Wasema aje na niliomba tu kitu isinifanyikie. So ikufanyikie inakuwa ni ombagi. Everybody justify their situation wenye wako with the bad situation inakuwapenia mwenzake. So uko hapo mahali unakuja tu unafungua roho ni sawa because at the end of the day maybe work event iko sawa unatoka hapo kwa umeheal. Na mimi labda ukiniventia mimi nabaki sasa usione watu hivi, watu wanateseka. Kwanza mtu wote mwenye ana vent na filitu unaniletea baggage kwa maisha yangu. Kwanza kama tu yuko close enough, like unakuja kuniambia vitu, sasa hiyo kwanza unanikuta niko harakati ya burudani. Niko kwa sherehe, nimetulia pale na whisky yangu, niko burudani, nasikiza wimbo. Wewe unaanza kukuja kuniambia ujinga ati sijui msichana. Unaanza kuniambia msichana, sijui alinifanyia nini, niko hapo najiambia je, sijui angenitafuta msichana. Angenitafuta tu mchana tuongeze vitu. Kwa nini unatafute usiku maeneo? Unajua kuna kitu Emos nitago emotional dump. Like mtu anakuja kila time ukikutana anakudampia shida. Anadampen mood yako. Ulikuwa tu mood mzuri hivi. Kile mimi najua. Anakuja anakudampia Kile mimi najua. Hadi ukimuona watu nakwambia hata that is mtu mwenye unajua anakuja kuomba do. Mtu mwenye kila time anakuja kukuletea emotional baggage. They are the most tiring people. Wanaharibugi mood. Meza mzima inakaa tu mumeharibika mood. Mimi depend na wewe so waende watafute therapist bana. Kile mimi najua hii dunia venye binadamu tumesetiwa. And that's why tulipewa mdomo and that's why we communicate with our mouths unlike animals. Mimi najuaga tu manze people cry for help sana wakiongea. Na mimi najua sometimes all you need is just to listen. Unaweza filaje saizi mtu ameenda kupea masuri zake alafu umekataa kusave kisha unasema commit suicide. Tano tani guilt trip. Swali simple sana. Kama ulikuwa commit. Kama ungekaa umsikize na notice I'm in a certain situation where it's actually normal sawa. Emos utasaidiaje mtu mwenye anataka kujimada? Ukimsikiza utaofa solution. Ukimsikiza naona ndio nakwambia people just want someone to listen.
So ukikataa kusikiza atasema hey fuck Emos hakunisikiza let me si hivyo si sasa yeye unajua ndo mtu anze kufikiria stories za commit so yeye nafikiria kama I feel like no one really cares about me, no one wants to listen to me, no one understands me. So maybe the last strike iko tu event tu event unaanza kurealize unajua by the more unaongea unaanza kurealize people always want someone to talk to. Emos hata nikwambia sije kwambia story. I used to have an ex mwenye kila time hata tujakosana alikuwa na threaten kujimada. Alafu sasa hiyo she's in Nakuru, I'm in Nairobi. Sijui relatives wake mimi huwa nang'ang'ana kupiga simu every time anazima simu. Nikakuja nikaanza kugundua maisha yangu every like aimalizagi mwezi niko in distress for someone else mwenye yake kuhusu life yake unaget. Kila time ana emotional dump, ana blackmail na hizi vitu. It is not good, it is not healthy. It is very selfish. Wewe kwenda kuambia mtu nitajimada, it is the most selfish conniving evil thing unaweza ambia mtu because haufikiri venye mimi ndafikiria. Like mimi niko hapo na ngengana kutafuta namba. The moment bro niliacha relationship nikaacha kwa therapist ndio nilikuja nikarealize if you are broken inside you should not date. And mimi nikinotice uko broken I will become your friend but sita ku date because haiwezi. Unaishi maisha yako ukireceive every day una receive emotional damage zinakupokea tu hivi. Udem ako broken inside hakuna anytime na siku atapona juu unatokwa hapo kama kitu kingine obvious sababu sasa kazi yako imeisha. Siku atapona unatokwa. Point ni usiletee watu emotional baggage zote like una dump kila kitu every time una get chance ya kumit mtu hakuna kitu positive ni negative to mimi najua during COVID season I don't think kama ninge make it kama singekuwa na watu wa kunisikiza. I was going through so many things at the same time. Video imekuja pesa hakuna. Kuna mtu hapa sijui familia sijui nini. Kuna mtu huko sijui unalea nini. Sijui ndugu yangu zetu unajua mambo yangu. But I used to have a friend mwenye I think papa yake kwa life yangu ilicha tu after Rona. We used to talk and I never noticed we used to talk that much. Until Rona ikesha ndo that akaniambia ndugu yangu ulikuwa unanipigiaga simu. Unaniambia tuniaje uko fiti? Nasema poa. Hata utaki kujua how my day was ama nini unaanza kuvent but at that time nilikuwa dhani napiana story. Later on I realized but then sometimes event tu usigoje pombe ndo event because watu wengine watagojeaga pombe ndo event. Usigoje pombe event na sometimes unataka kuventia msikize tu but hata usichangie. Mimi sijakataa but ukifanya kila siku bro. That's my point. Okay, mi time ya Rona umeongelea time ya Rona. Mi time ya Rona nilikuwa napata anxiety attacks. Hadi nikatoa vibration kwa simu yangu because landlord alikuwa ananipigia. Sijalipa rent 5 months. Simu ina vibrate hivi kwa mfuko, nimewasha light naona giza. Nalala kwa kiti siwezi pumua, unaget? Kulikuwa mtu kwa shoulder zangu. Yes, nilikuwa na dump kila kitu kwake. Unaget? Udem alikuwa anatokeaga job, alikuwa anatokea job. Ako na mood mzuri, amekuja mpaka amenipikia nini si ndio? But najua nikianza kumwambia shit zingine zitadampen mood yake. Mi point yangu ni sikatai usishare but angalia usidump tu kila kitu. So unaangalia zangapi? Do you think hata mtu akiwa damage anajuaga iko damage? Watu wengine wanajuaga bro. Kuna watu wengine wanatumia kama blackmail. I know. Kuna watu wengine wanatumia kama blackmail. Na mimi kama wewe ni dem nitaki to take advantage. Umekuja kuniventia. Of course nitakaa hapo ni listen juu nataka kukula stuff. Kwani ni uongo tena tutaanza kudanganyana hapa. Kani dem anakuja kuniambia my uncle now, my brother chased me with a panga like nakusikiza as we wind up. So umeingia kwa topic tu nilikuwa nakwambia. Wewe utasikiza kwa sababu unataka kunyorosha stuff. Nimesema kama ni mimi. Nimesema kama ni mimi. Lakini wewe kama unataka kunyorosha staff akuja kupewa stories za ajabu hapo za wana utasikiza ama utasikiza. Zamani nilikuwa na taking advantage of broken people. Sikizi niliacha. No, you know hata take advantage. Nilikuwa na take advantage. Hiyo lakini sasa ninakwambia aje. Unalia hivi miguu iko hapa hivi sasa hiyo. Hala. Iko sawa. But what I'm saying unajua nilichange. Kwa kitambo.
Tambo ilikuwa 2020. Tambo. You can do it too, bro. So take advantage, I'm saying. What I'm saying emotionally. Wewe ukiona sasa mtu story zake, ukigojea malize yake, ndio sasa pia wewe asikize utamia. What's that story? Na yasi utamu. Mko exchange ya event. Yes, ana take it in. My point is, if right now the church feels like it's the right time to talk, if you are doing what you want you guys to do, we have been asking you guys to do this and you're doing it, do it. We don't care why you're doing it. We don't care why now, but fanya mwanangu. Because hata 2027 kuna wale watakuja wengi wanataka kuwa president, kuna watakuja wengi wanataka kuwa MCA, kuna wale watatokea majuma samabani wanataka kuwa MP. We'll be there listening to them. Alafu atupeza macho and all that nini itafika mahali to feel like hey tupe huyu mwenye kona pesa hizi tuibia. Tumelan mwenye kona pesa anaweza tuibia. So my point is, if you can fix it, as much as the end justify the means, but tena kama gari inatupeleka kwa destination mwanangu, see, I don't care how exhaust pipe inatoa moshi. Watu wenye wanajitokeza saizi ni kama ex wako mwenye alikuwa hurt. Ata promise nimebadilika. Unaget, but anataka kukutumia sexually, then arudi kukuacha. So goal ni sisi wa Kenya, we need to heal from bad leadership. We need to heal from bad leadership. Tunasema aje sasa nitufanye aje? 2027 imefika sasa tu assume Sunday imefika. Tufanye aje? To advise political analyst. Morara anapigwa huko na Wamasai bwana na mawe. Kwa nini? Anapigwa kwa nini Emos? Sasa hii story of course wa Kenya kubadilika tunahitaji, sijui hata tunahitaji force gani, but tunahitaji truthful people. Wenye sio truthful juu wamekatazwa tenda fulani, ni truthful ndani yao. Unaget? Tufanye nini? Like they are not nini 2027? We need people who are not afraid. So nani hao? Achana maneno ya voting. Nani hao? Kila mtu in every capacity ya leadership yenye yako. Yeah. And it's never too late to change. But usitupime hapo juu mse wenyu tu ameguzwa mkaamua kwa muka. So wasiongee. Conclude wasiongee. Wasikuwa hypocrites. Nataka tunajibu swali. Unakumbuka penye lawyer kwa anauza swali tunajibu haraka. Wasikuwa hypocrites. So what they are doing right now they should stop. Wasikuwa hypocrites. What they are doing right now, the church what is doing right now, they should stop. Wakumbuke that David alicriticize Saul. Get? Alitaka kuuliwa na Saul, but God alimprotect. So hao wasikuwa na uoga ya kuuliwa na Saul wa Kenya. So are they right to call out right now? Are they right? Wafanye directly. Goal yetu ni kwenda heaven. Goal yetu sio kuishi sana. Kukufa ndio goal. Tusiogope kukufa. Mimi kukufa si goal. Mimi nataka kuishi tu like pretty tu. Like uko na madoto. Hawezi kuwa na preach. Watu kuwa na preach atunapeleka watu heaven na unaogopa kukufa. You must die. Na juu wewe ni pastor, kuwa kianzilishi. Nyinyi tembeni wa kwanza heaven. There are so many things that I want to achieve in this life. So nini yangu hata sikwenda heaven. Mimi nataka kuona wajukuu wa vitukuu. Mimi nataka kupata watoto nikiwa 45. So niko na hizo tena miaka zingi za kuishi kuona watoto wangu. Unaona aje watoto? Ukiwa 45, akiwa 20 utakuwa how old? Sinataka nifike at least 90 something, some mtoto atakuwa how old? Atakuwa amefika 40. Sawa Emos. So mimi nataka kufanya vitu mingi sana, najua zina take process na time is nini? Siwezi kujaji kama unataka mtoto ukiwa 40, it's okay. Time is a free world. Time is a healer. Wewe kama uliamua kukaa huko mahali kibahati mbaya unapata mtoto, sikujaanza kupea hapo watu advice penye you should get a kid earlier. Unajua ukipata mtoto kama umezeeka wewe utakuwa unaenda na mkwaju. Wewe ulipata mtoto ukitaka. Utakuwa unaenda na mkwaju. Si wewe mnatu advice ujinga. Mwache kila mtu ishi maisha yake acha kwambie. Upate mtoto. Watu wasichana wanakatia ujamaa na mtoto wangu. So mimi na kwa advice wapi wanakuambia, you know Voboy kid needs a playmate. Msichana anakukatia, but jueni ng'ombe, wewe ni dwanzi, wewe ni mjinga au uoni. Kuliko umwambiaje, by the way I should think about it huko. Mr. Kimtoto. Sinakwambia, bro. Take advantage ya situation. Umesema sasa uliheal take advantage. Sasa umesema tu ndugu kukatia na mtoto wangu. Si umesema tu umesema umeheal umeacha kutake advantage. Wacha take advantage ya watu mabanati wanataka watoto. You know you should also think about it. Think about what? Mama ulipata mtoto kibahati mbaya.
na we appreciate the fact that unaleo mtoto unashinda kimpost online wasemaga you are king you are queen iko sawa. But sasa tuna pressure yako mimi usiniletee. Mimi ndapata mtoto wakati nataka kupata mtoto. Wewe kama ulipata mtoto wako kwa sababu ulikaa ndani kibati mbaya ukapata mtoto sasa lea. Ule mtu ameinvest. Usianze kuniambia niende sijui ati utakuwa unaenda AGM ukiwa na mkwaju sijui nini. Wasichana, ule mtu ameinvest kwa bed sheets zenye ni linen na ni zina absorb, so lazima pull out. Like ule mtu like you can notice tu hivi usiende na wewe usiwestie wasichana miaka yao wakidhani mko na kitu na muna kitu. Una get? Tuko na kitu? No. Of course unajua time ina tick. Kwani nampeaga nini? So usidhani hizo sperm zako zenye zikio 70 bado sasa zitakuwa kama liquid, zitakuwa uji, zitakuwa zina function. But itakuwa ina take karibu 3 hours ama 10 years ndio ifertilize eggs. Sawa. Bado mtu alipata mtoto by mistake hizi pia hadi basi wewe hadi itakuwa ina dungo sindano like inatolewa hivi ndio ni sawa. Kwa testicles. But mimi juu tayari nini yako haiwezi mimi am still inatoka kama unaona volcano venye inamwagika huko lava. Tafanya podcast hapa 7 hours. Mimi am still a child. You're still children. Mimi am still children. Sasa peo pressure na watu walipata watu hiki bahati mbaya ndio wanataka mimi nipate watoto tufanane na nyinyi. I'm still children. I'll get a kid when I'm ready, when my time is right, when I'm like nimeacha sasa kuwa fan. Sana za lea. Niwa madem umesikia? Parent. Amewambia. Mimi kwa nini ukuaji na mtoto? Wewe ndio upate wako. Mimi siwezi kudanganya na furahia kwa unajua mtoto wangu ako na anko. Nani anko ako na kakitu. So na manko kunyi pombe so hizi lead mtoto wangu asikie. Na manko wazuri na mantu wazuri wakuja Christmas. Unaona wanaga mabwana na mabibi. Hao ndio wanakuwa fan. Mimi nataka kuwa anko fan. Anko mnatokea hivi tu watu wanafurahia. Uzuri kunyi pombe huwezi ambia mtoto ukweli. Kuja nichombe na familia. Unajua wazazi wengi wanafurahia kutembea na wewe juu hiyo. Big up to all the parents. Uliokotwa kwa street. Big up manze to all the parents. Mimi kwanza kuna anko wangu ashaniambia hivi. That uliokotwa. Unanisumbua ujibu babako? Ukajibu aje? Nimeokotea panga. Kama aje kuambia kwa nini? Asikugojea. Kwenda goja. Ulikuwa unajua itakuhurt. Ndakuwe. Alikuwa mlevi. Wewe buda. Si wenyu. Sasa ujinga. Unataka kuambia ukweli. Najua lakini tulia relax nikupange. Sawa mango najua. Na samabane wanakuja. Unajua samabane tunajileweshaga hapo sababu unajua hata kifungua roho watakuwa nini Januari watakuwa. Kuna rafiki yangu wa New Jersey ana karibu kufika. Wakuja manze samabane sikujeni na goodies. Simkuje na vitu zinatusaidia. Now, ladies and gentlemen, this is a podcast issue. We're sorry for wasting your 2 hours, but make sure you hit that subscribe button. Na ikiweza tu mwanangu, share, streak, record, subscribe. Yani do anything that just going to share this content out there. I know it's not that because Voboy anashinda kutukanana, but share too. So kutukanana ni passion. Una get? So even the one I make love. Mimi na prefer to kuwa I do it with passion, with love. Mimi na prefer to kuwa avocado. So, yeah. Adios, muchacho. Martin.